It's my first year attending this festival, and what a great job they've done. They are fantastic. They've had some really great content. It's really nice to see that the people here in Stuttgart are coming out to support these films and these filmmakers. It's a really important message that they have. It's an interesting time to be alive. I'm excited to be here as an artist, as a fan, and as somebody who's doing his very best to help other artists empower themselves. Mein Name ist ich bin künstlerischer Leiter der Veranstaltung Indianer Inuit, das Nordamerika Filmfestival, das dieses Jahr das 5. Jubiläum begeht. Und das Besondere in diesem Jahr ist, dass es erstmals Preise gibt, und zwar für den besten Spielfilm, für das beste Musikvideo, für den besten Dokumentarfilm und den UNICEF-Preis für den besten Kinderfilm. Weiterhin ganz besonders ist, dass die Alanis Obomsawin aus Montreal das Festival besucht. Interested and excited to be here at the festival. I'm American, and I think that the stories of the people that are native to North America are very important, very critical, and sadly it's not something we always learn about that much in the United States in our ordinary education. So it's a great opportunity for us, also randomly being in Germany, to come and learn a little bit more about the people and the cultures that make up our nation. Das Filmfestival, ich bin jetzt zum 3. Mal hier, ist für mich halt eine Gelegenheit, wirklich dann solche Produktionen zu sehen, wo Indianer direkt beteiligt sind, in jeglicher Form, als Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren oder halt auch als Schauspieler, und mich dann teilweise eben auch mal mit den Leuten zu unterhalten. Und das macht es für mich hochinteressant. I've lived a long time. I'm 81 years old. And I just want to say to you that life
is not always easy. But for all of you, when there is time that you have so much doubt about yourself, wondering why is this happening to me, as you grow older, you may be feeling that the puzzle has come together and there were very, very special reasons for the hard times. And you never think that in life you're going to feel thankful for that hard time because it made you be a fighter or look for changes and love people. Thank you very much. For me to be invited here was very touching to me. Like we're always surprised when we see another country that is really interested in us. So I've looked at quite a few films here, and it's really wonderful. It's a very strong place right now for all the nations. There's a lot of young people who are so excited about making videos. You go to communities and people have cameras and they're documenting their lives, and it's a very, very important time, I think. And in Canada we have our own television station, EPTN, who train a lot of people and engage filmmakers, and EPTN really shows a lot of the work we do. And we also have our own radio station, which is called Aboriginal Voices. So it's great because you get to know everything that's going on, and from the voices of our people. So I think in terms of the country and its representation in the media, it's a very strong place right now. Personally, I prefer to work with documentary, and mainly because it's the people themselves telling their own story, and there's a lot of passion and drama in everybody's life, and I like to hear it directly from the people themselves. This is why I do documentary. Heißt die Schule der Inuit. Meine Klasse hat es ausgesucht, weil der Film handelt von Inuits und es wird viel erklärt von ihnen. Der Alltag und das Leben wird auch gezeigt, fanden wir auch sehr gut. Also wir haben auch kennengelernt ihre Probleme, Tradition und halt auch moderne Welt und nicht so ganz moderne Welt. Und ja, wir fanden das eigentlich sehr gut, weil es war alles drin und sie haben auch gejagt und das mit dem Herz und das fanden wir eigentlich sehr gut. Der Film ist wirklich so vom Himmel gefallen. Ich war in Grönland für eine andere Reportage und habe dort auf der Straße oder auf dem Eis mehr oder weniger jemanden getroffen, einen Franzosen, der in einem Kinderheim arbeitet. Und der hat mir von dem Projekt erzählt. Und ich fand es so spannend und so aufregend. Ich habe mir das gleich angeguckt und fand es einfach sehr, sehr toll, dass sie dort, also Grönland ist ja sehr, es gibt dort große Kriminalität, viele Familien sind sehr zerrüttet und es gibt extrem viele Straßenkinder. Und
es hat eine Dänin mit ihrem grönländischen Mann hat sich dann entschlossen, ein Kinderheim zu gründen im Norden von Grönland, um all diesen Kindern ein Zuhause zu geben, und hat diese tolle Idee gehabt, dass sie mit lokalen Jägern und Fischern zusammenarbeitet, damit die Kinder einmal wieder so ein Gefühl für ihre Wurzeln haben und ihr kulturelles Erbe auch kennenlernen. Und vor allem aber auch, weil sie dann, also die machen jedes Jahr solche Hundeschlitten-Expeditionen auf dem Eis. Und die Idee ist, dass die Kinder dadurch, dass sie wirklich lernen, auf dem Eis unter diesen schwierigen Bedingungen zu überleben und sich dort zu ernähren und dass ihnen das gelingt, ja, dass sie das wirklich meistern, dass sie dadurch einfach wieder einen Lebenswillen bekommen und dass sie auch ein Zutrauen zu sich selber bekommen und dass das Selbstvertrauen wächst. Und so ist es gekommen. So, ne? Ich dachte, das ist so eine tolle Idee, das ist so ein gutes Projekt und die Leute sind so integer damit und die Kinder sind alle so toll. Und ich dachte, ja, darüber muss man einen Film machen. Festival No More Silence means to me that it is time for us to start sharing our stories with the world. We have access to technology, we have easier ways to produce and create films, and so because we have this, I see that it is time for us to share, to invite people to be part of our communities, part of our culture, and to help educate them of how living Native cultures are today. There are several years where we have over 120 films that were submitted to our festival, and there's other years where there's not as many. So it's really a cyclical time, I guess, where you have a lot in one year, not so much the next year. But certainly from 20 years ago, there's been a huge difference. There's a lot more content of Indigenous films, and it's really nice to see that there's been that much growth. We have a lot of stories to tell, and this is the best medium to do it in. I think 30 years ago, we had a lot of non-Aboriginal filmmakers who were interpreting the Aboriginal and the world Indigenous experience by themselves without cultural consultants. And as a result, for example, Hollywood loved to hire Italians and portray them as Native Americans. And it's our time now. We are collaborating, we are telling our own stories with our own film crews. And what's really beautiful about Mohawk Midnight Runners, for example, is that the short story is Dog Rib Midnight Runners. It's about 4 dog rib men whose lives are changed forever when one of them decides to take his own life. And that short story is in the Moon of Letting Go. Zoe Hopkins, who's Mohawk, and a friend of mine and my sister, we've adopted each other, she's always loved that short story. When she decided to adapt the short story for film, she said, I don't want it to be Dog Rib Midnight Runners, I want it to be Mohawk Midnight Runners, because suicide has affected my nation, the Mohawk Nation, and you've written a timeless story, let me interpret it the Mohawk way. And I think that's a first for world Indigenous cinema, where a different nation
was welcomed and allowed and supported and encouraged to interpret it their way. Congratulations to 5 years of bringing beautiful cinema to Germany. I think this is fantastic. It's something to be very proud of. Ich habe Ethnologie in Freiburg studiert und hatte einen Schwerpunkt auf Nordamerika und hatte eben auch schon als Kind ja, diverse Begegnungen mit indigenen Gruppen in Nordamerika. Wir sind viel rumgereist, haben mir meine Eltern ermöglicht und deswegen war schon immer ein Interesse da. Und nach meiner Zwischenprüfung bin ich dann nach Seattle gegangen, an die University of Washington und habe dort bei einem ganz speziellen Dokumentarfilmprogramm teilgenommen. Das war speziell für indigene Studenten und dort habe ich auch Angelo kennengelernt und wir haben zusammen erste kleine Filmprojekte realisiert und hatten dann irgendwann auch den Wunsch geäußert, dass wir mal ein größeres Projekt zusammen machen, wo wir beide eine aktive Rolle spielen als Filmemacher. Und eben 5 Jahre später, als ich dann an der Filmakademie studiert habe, haben wir eben beschlossen, dieses Projekt zu machen, dass wir eine Reise durch die westlichen Vereinigten Staaten machen, die der Angelo sehr gut kennt, weil er dort hin und her immer pendelt zwischen Seattle und der Navajo-Reservation. Genau, dann hat sich noch zufällig ergeben, dass die Großmutter eben wieder nach Hause wollte und eben diese Reise mit uns gemacht hat. I developed Shouting Secrets as a universal family story in a white middle class family, and then wanted to make it more interesting for myself and put it in a minority, in a culture that I don't know so much about but would like to know more about. And also because I think if you put something in a minority, the majority is more likely to think, oh, it's universal because we feel the same and we have the same emotions and things like that. So I had it rewritten by Native American writers into a Native American family. Das ist ein super schöner Abschluss von dem Festival, das wir alle wirklich sehr genossen haben. Vielen Dank für den ganzen Einsatz und die Einladung war eine tolle Zeit.